us who you are and why you're here today. All right, so I am definitely Sharkk de Bobario, okay, the baddest to ever do it. But we're not gonna go into all of that. But very, very, very happy to be here today. So I know we're gonna have some conversations, and we also got some surprises to learn. So we excited for this, okay? But what else do you need from me? What do you do? Yeah, what do you do? Oh, okay. Who are you? So I am the baddest. I work at XFM. Shout out to sorry. I gotta shout out to my peeps, you know. But I have my show there, the Periodica show. I am definitely the founder of Periodica Apparel and House of Periodica Aruba. And of course, I am the other host of, one of everybody's favorite podcasts, No Filter in Paradise. And along with me, I feel like I just have to roll it over and introduce the next person. There you go. I don't have a choice. Go ahead. I'm surprised you kept it that short. Good job. Of course. What's up, guys? My name is Samil Sharkk. I'm the other half of No Filter in Paradise, from podcast like in Aruba. I also own a studio together with Michael Fowler. We run Studio 6. We do podcast production, photo shoots, all that stuff. I MC weddings, MC festivals, MC corporate events, and just a part-time, he's a part-time Latino, part-time joker. I joke around a lot, so I never take things too seriously in life. Have some fun with it. And apparently we're here to learn some stuff. Carol, you told us you have some data that we didn't know about. So we're here to talk, but we will also learn some stuff. We're excited for the learning. I am, because when you said, hey, did you guys saw the data? I'm like, no. I'm like, awesome. We want to know. Yeah. But I want to hand it over to our other guest today. Rolly Payabanda. Thank you. Maria Turiane, mijn naam is Mauro, met de surgeon pavimento rato. I know. Yes. Met name do Samil Sharkk that podcasting for about 4+ years now, tambe. I'm still one of one, inconsistently one of one when I do it. What do you mean? Yes, you had a few co-hosts. Leo, pero nada fast. Okay. Ako que portava buscando tropa de elections também. Pero aparte disso aí, sim, aparte de tramane podcast host, também met MC events dan, usually corporate events of self-education events tipo de Constancina. Ora me por me do public speaker também, se me há invitation basile. E me tra content creation and marketing agency known as Scale, junto com meus dois partners dan Rawi e Tali Lacli. Rawi Figaro e Tali Lacli. We also have to add that the three of us combined, which is why you're here today. Also, we're going to mention Beach as well and Kimberly as well. Of course, of course. The new addition to the team. Portanto, bahas um disclaimer de biyaha ko motivo para que ko boso 3 stay am tono outro nang. First of all, sobra nang nulo profet, sinalo 5. Pero me de querer sobra com nós vai back on tiki ribe impact de elas voto para quem. Então, sa que the core group, dus definitely me quer highlight a little bit about that. So, portanto, bom para me começar inderdaad ko data. Let's go. For the sake of pakiko é importante, right, para papel de política, e que impacto tem na Aruba. So, hobby biya não está, it's globalization, social media, etc. Não está wak eigenlijk kiko social media tahasi ku eleksyon ng AFO. Pero obviously nós também usamos social media e nós políticos também usamos social media e aceita de nos informational, resources que nós usa hora de decidir para quem nós vai votar. Even though Aruba tem loyalist voters, toch bet yung grupo hobi grande kuta bisa hey basa mika toch ta seguro. See, even within parties, dus ting hinanang kuta loyal to the party, pero no necesariamente na político específico. It's very interesting pa wa que say tambe, no? Considering tambe kono sa de multi-party system, mita kere ko e portong tigi overwhelming, tambe pa sobra hobi din nos parties nang ta align to a certain extent riba enorm stang eigenlijk i kong nanta wak politica e porta overwhelming pa bodisi DSA dus mita comprende tambe ora hena ta loyal to party for that purpose pa sobra bosa of bota pensa bosa kiko e vision itan to bota align ko essay and to bota hope ko ora kunanta DCD candidato nang nobo etc. It's gonna be aligned with that, right?
Pero, peso lang ko nosa tatating diferentes surveys lang ko asali tocante di voto paking, anto debate, anto eigenlijk pakika sa kita, tapos sobra si Busto Cara Dulce, since you're Carolina's intern, a couple of months ago, now it's like a year, oh my gosh, it's crazy, pero Dulce nakabalong sa opleiding, so shout out to Dulce, anto pa su 4 jaar onderzoek, den su bachelor's in creative business, nosa discípulo de hopelijk pa wak ki impacto creative business ting riba voter decision, which means creative business nos pensa riba events lang, right, mane national debates, pero nos pensa também riba podcast shows, radio shows, etc. kuta papi rondom politika. Paisunang ko sa research. Sa ako, it's really hard because I research everything, pero moments narrow it down for the purpose of validity. Anto nos quero começar sa que impacto sowieso ito dating último eleksyon. Anto tota hope interessante pa wak ku 71% de respondents nang ku number representatief die viewers nang die voto pa quem ku tawa eigenlijk main show 3 anos passa pa temporada de eleksyon a report ku voto pa quem play significant role in shaping ng voter decision in some way. 71% da hope. That's a lot. But yung grupito di 29% ko awak is solely for entertainment purposes, which is fine, right? Pero la varia entre percentage ku kasi 30% ku panang ito tong determining factor riba kwa candidates nan definitely not gusta. Oro ko bati multi-party systems, process of elimination is very important. Paso moments to figure out who do I not like, and then who do I sort of maybe like, right? Who I align with, whose goals I don't align with. Exactly. Who's gonna help me, who's not gonna help me, who's gonna mess up the country even more. Yup. Got it. Pero ito to interessante ko tinha grupito chiquito ko echt go into this clueless. Dus dat ding hinan ko dat ding ongeveer idee om te zeggen je dan een process of elimination of een process die DCD for sure. Pero kasi 20% abisa ko danki na show aki na nga haya candidato ko na nga vota pele. Dus ita hopi interessante, pa boso, you know, no pressure, pero pa boso sin responsabilidad ko boso din mo mang. Pero tame mi kere pa politiko ko mi kere ting ora bota bay un entrevista of algo for the sake of exposure. Mi no kere ko nanta si misa precis que ko nanta haciendo, of course. Pero kung nanta buwas tambe ku hena ta usando essa aqui como tools, anto they will keep you accountable too. Pas sobre this it stays on the internet. Everything is documented. You can't escape Exactly. it. We talk about this all the time. Like whatever you and we say like people before they go on our show, like just so you know, everything is documented. So whatever you say, they're gonna catch you in 2 years. So if you're gonna lie, don't do it because Don't do it. It's gonna come out. The truth's gonna come out. So, how does that feel? Pasako mane esagite data around the stuff that you talk about. I think it's interesting. I didn't think it was gonna be that high. I didn't think it was going to be this high, Yeah. but I like that, or I kind of feel like we did, especially this time around. I feel like we also went into it, or myself then, I went into it more aware of, okay, so I have an impact. I have the opportunity to do something that other people probably don't have, which is to sit with these people. So I need to be critical AF because I need to get all of the information in order to help myself and everybody else decide who is going to run our island. So you can't just be like, oh no, I know you. Like I know you. Like, oh no, I'll go easy on you. Or I'll give you some questions in advance so you know how you can prepare. And then no. You're supposed to be ready if you're really ready to run this island. I shouldn't help prepare you for nothing. You should come in. We should go in. And if you handle me after this, then I think you should. You did whatever you had to do. You said whatever you said. And if people are gonna fact check you after that and be like, hey, yo, what you said on the podcast, that wasn't right, or that wasn't true. Hey, what about this and that? But it's happening right now. It's happening. That was on you. You said it. On Facebook right now, like they would say something and people literally post articles contradicting what they said. I'm like, oh shoot, like good luck, my guy. I have been tempted. Pero do it. I can't. But I want to backpedal two things. Number one, when you said like when we did vote Paking last time, you said like na keys Paking lang vote as in they found someone they align with. Yeah. This is what I like now. Now people like timpaya of timpya ainda timpa niende
loyal na cierto like parties. Like, I'm devoted to that partido. No, I've seen I'm like, bro, get to know the politicians. I will keep showing them nila Di Mauro, Di Nos, Devoto Paking, and some other shows are coming up too. But you get to the politicians, like, hindi ki man serke bisa bosa met echt vibe ki persona aki. Sí. Lo que algo pa ata amigo te creita nos turta hasi podcast like I said for many years now. Dus orang sa começar com Voto Paking kuna invitar-nos para dumei ya nos starting somewhat experience ka ba, but that experience does not compare ke experience ko nos tinha woke dami. Going back na 2021 like okay, nos acostuma pa piti lang ti Mike pero I mean, not dominant political field whatsoever. Half of the answers or politico nang by super technical. I get lost. May minsta kon zone. Just the big words. Ela bit exhausting tame door ku eleksyon nos hace sinopi episodes compara ku lo que nos hace para nos mesmo show ku na último stretch assim de okay, você turhando com da 20 just probando e vender na mesa, então já não tá assim de genuine tampoco. Correcto. Pero lo que me te enjoy sí o que mirando election aqui tá uno ku nos tour sigue gain mass experience in hosting for sure. Nos tour sa tame kiko nos personality ta, ku ta hasi ku a parte Voto Paking de being junto to as professional project. Nos por explore nos mesmo interest na tame riba nos mesmo show nan. Se você aku Samil Sharkk por exemplo que arbei mais casual, mais personal, pero Voto Paking te queda to some extent mais zakelijk, para turende por se planan. Por vai antiki mais deeper beson dinam. Então sina você nos turta é nos mesmo personal touch, pero truco sa começar de Voto Paking sí for sure. And everything aligns com outro. Yes, as it should, no? Me tengo bisa ko amitong hende ko me gusta sim, right? So, se me escucha algo interessante, então me nossa about it, me vai look it up, etc. E me tenho bisa que me tem benefício de atraha, agora que casi chete ainda aparato governamental que me por hopefully even se me nossa de tópico bisa I call bias pa sobra sino por hong no por mane not ba sina mi awak hena ng hope driven ku kyar basta hasi kosang mi atraha riba cambio ng delay dus mi saki ko ta Biden cambio de lei right kiko ta Biden cambio de manejo kiko ta Biden processo de transição de governo tu sinang anto mita ti ora mita escucha cosa mane den bos programa nan por exemplo ela te mane mita wish mo mane as follow up chat basta mane pero at the same time same da com my friends on time mita bisa ting hobby pergunta nan ko porta bosta hasi ko aminolo ni pensamentos bahasi pa sobra yes mita pensando de technical sim de technical point pa so mita bisa pensa que cosa que tu vai querer man pa mi trabalho basta pa pueblo de Aruba pa nosso aparato governamental etc. Pero e propone também e me tabisa sa que floating organização como entrepeneur no final que trata de governo tá como tá gato tiki detached de com e manda e foto também tá drei você anto que tá passando e foto também anto me pergunta também tava bom so den e processo e você ora que você tá fazendo e pergunta nan e tá com Shark abo ta curious about knowing esaki of Samil abo kiarsa misako bosta huza a lot of questions sang kuta being for ifo pero ito ko sang ku porta minsa durante ultimo ayan nang bosta have conversations about kiko manepa boso ta biba ding the people around you basta ding boso bubbles nang kuta pone ko bosta sinti hepale meeting ko sige hase saki anto sige talk about these things even though minota basta parte di aparato governamental although porta hope di technicalities ko sang akin nota by impact me everyday life eventually you know outcome will basta pero kiko ta pone ko boso como hende ta sinti driven pa sige conversations sang aki to whatever extent ko boso por ita. Can I go? I just want to say one thing. Wait a second. I want to say this. I'm only speaking on behalf of No Filter working. At least but No Filter to et masanto what we want to eliminate the political aspect the political. Okay. Once not be able to go use these big words and go all politics. We cut them off. I don't care if you're Evelyn or if you're Mike or if you're Ursula, Misha knows. We've cut them off before. Dandy, we've cut them off before. But nos na gusta political answer like political answers. Nos dice if you just speak human, like comprender, people are gonna understand what you're trying to do and how you feel about it. So we go big. They're just people are just gonna zone out and they're not gonna care because not everybody is invested like yourself or not everybody is knowledgeable. We talked about it. I texted you like I am not the most knowledgeable person in politica, especialmente tres años pasada. We know nothing. With the experience of the same particles,
Claro. Com foto para quem e com no filtros assim mais ainda. E para ficar dependente também agora. Now I can call you out, but see, hey, bro, last time you said this, 3 years ago we couldn't do that. So at least para no filter, nós, at least from my side, então, assim que nós goal to mais tanto para humanize the politician e just being com facts. If you go with emotion, te quere, of se eu 5 anos passar. We cut you off. We don't care about the past. We don't care that you have a fight with this other party. Like this situation, this is where we are. This is where we're trying to go. Exactly. Sí. Like this is the problem. How are you gonna fix it? No, pero sa tal partido 8 años. Stop. Don't care. Cool. We know about it. How are you gonna fix the problem? That's what we want to know. So, and nos gusta más humanized, in fact based. Don't sell us the BS. Like if you do, like people can smell it. Because people have texted us or. At Facebook, aggressive. I made it that high notification kung hinta brinco ko outro. I'm like, you go girl, like let's go call him out. Like I don't care. Like go for it. Thanks to the engagement though, but it's you can't like what you said earlier. You can't escape nowadays anything because whatever you say today, it's on camera and people are gonna catch you. So. Go ahead, Mo. Yeah, you said you're next. Maklim spot ka, but go ahead. All right. Carolina, based on que puntra, mita haya ku ibota waki saki comfort in show, seta foto pa king, seta no filter, seta face the future. Ora undi nos ti un topic ku nos passionate about, ku nos sinti, botari para que nang mas follow up sa bin sutras, comparar com pergunta ku nos está para outra gente. Anto algo ku a mim me está contento do proud de toch di lo que me está haciendo ahora kita ku ora mai gasi pergunta nan the audience ku to ora manda nami, seta foto pa king, seta self making, bo para si pergunta on their behalf. Pero bono to bay por follow up mesmo passion li kunang. Ante say sempre ti mi mesmo bisa politiko din face the future ka. Respuesta ta zona bom mi mesmo sa kumpa follow up kubo. Basta algo ku etatakaso man un sort of affirmation e ultimo biya kuma si episode ko da jaweb si mga kita kumita sintay nang tu vala que di imita sinti malo, mas eu tinha bem de stress. Pero mita sintando, mita mirando tu hobby nang se ata students of young professional tres an topic dilante. And every single round e pergunta ko da bing tayo na ko follow-ups was nang cada sita feel e topic ko nanda tres dilante. Claro. Portanto, se at first itong pergunta kura mi lese mita mani sa algo importante que está compartiendo en comunidad, pero when you hear them say it, but también esa aquí para persona esta turcos que da matter election. Exactly. Entonces nang mita mani, wow, this is actually something. Você gente que nanta papiando algo que nanta passionate about, ando é político que tinang, tingo escucha e não se por limite political answer time, pues tem 5 minutos para respondendo dialogar. Pero in fact, como eu tô tursimang é persona que tá trece algo dilante, tá gente que tá worry over the topic, sei para mim também um reassurance, mani okay, yeah. Definitely nanta interessado ng nanta papi. Exactly. Yeah, I have the same feeling too. No, I would say in my case, itamas tanto, I'm more of, I would say out of the 3, I'm more of a community person. So I deal with a lot of people, not in like Samil is a very public person, but he's mostly like in a party scene and stuff like that. Versus me, I'm like, you are, stop. Let's just be for real. I toned it down a lot. You toned it down, but that's like your area. No, I know. But you I know won't what you really mean. see me a lot in like a lot of the party scenes. Yeah. I deal with a lot of people like I'll go to like their houses or stuff like that, and a lot of my follow-ups, because I'm a queen of follow-ups. Okay. Full show by Sharks and the Of follow-ups. course. But all of my perspective always comes from I have a business, and I always say this. I have a business. And if I am voting for somebody based off of them helping just me, we're not gonna get to anywhere. I'm good, but then if the rest of the island cannot afford to shop in my store, then where are we going? You're gonna be out of business. So I'm looking for somebody that's saying like, hey, I want to fix Aruba and not specifically on certain small different things. So that's why I will always be extremely critical, because I do understand that there are people around me that are like, hey, Shark, I need help with this thing, or hey, how do you get funding for these type of things? Or so you're like, oh damn, so people really be struggling out here. So because of these type of things, it's like, okay, so I have a responsibility. If I'm gonna sit with these people, we have to go all the way in. How are you gonna fix this? Do you know that there are actually kids going through these type of things? What are you gonna fix? How are you gonna solutionize this problem? And so that's kind of where I come from in those perspectives. So that's to me how
where I get my criticalness from. I feel like sometimes two people in government are so, like you said earlier, you're so deep in there that you have no idea what's happening over here. I hear some of these things from Sharkk, I'm like, wait, sério? O que tá passando, diba? Because I'm also very busy. Tipo bubble, no stuurde din some bubble, right? 100%. And to tie in these two, like, with the sindigo, a mí me está assim, like, or me, once I pregunta with no filter, I'm like, whoa, this is a real, is this a real thing? It's like, yeah, here's an article. I'm like, whoa. So I'm also learning in the process, like, pregunta kung ano haya di hindi. So, pensei, hoping to filter su pregunta to like 80% of like those followers and question concern, and we go through all of them, like, okay, man, 50 preguntas aquí, and what sounds similar, what can you mix into two put questions? It down to 15, and then we have a conversation about it. Ang wil ik tambe ik compreender, no? Hina to hobby bezig en to bo tempo te limita. I also happen to be somebody who na bana in mi trabaho, basta mita voorzitter di fundação, mita involved na bana di say mita den bestuur di other fundação nang. I'm not as active as I would like to be in other fundação, so time is limited. Pero bota deal ko hende, right? Mita party di gym community. Bota pape ko hende, ko ta mita tra otro caminho, to ta ting manen, basta anto eri mita hope grateful pa say, mita hope importante para mim mesmo também para mim não lose touch com realidade. Anto que não lose touch com sobre a coisa da funcionar de uma certa forma de minha bubble, que men ko assim é tá. Me dá papel com minha amistade não com tanto envolved em outra fundação que se não também. Wow, esse você struggle com ele, você anto quando ele com processo de fone trabalhando anto. Wow, okay, bom. Ora algo vai bom, contame que vai bom, que tá basta estratégia não, ou algo assim, não. Basta assim, bota assim, tá? Dori papel de outro coisa com outro gente, and not just like shallow conversation, pero tem hora having those mane, but on tiki mane heavy, very embarrassing ones, or hey, like I kind of have to talk about my finances. Teoria não assim. That's when you learn. Yes, que tá passando. Pero mane pode pensar saber a ideia tá com gente para ter interesse em outra coisa, of gente mita passa do rigel, então a mim me casada trabalha em healthcare, diferente forma, pero nós dois em healthcare, então se on a regular basis, most of our conversations to go around that, right? Mas contra vou querer tal coisa, você não tá bem no bom, então tem hora tá tem algo fácil se passa, pero não vou contar, vou passar para fazer o trabalho, então pero nós deu bubble onde com nossa focus sobre BC, então me decora hora que me tá trabalhando e pergunta não, então me tá assim focus group não, sowieso me tem que me casar dentro, so vai para parte do curso, das me deve ser essa teste link não para mim, teste survey para nós com esta trabalho que se não. Então, ora bota de focus group, me hobby viajar, se ela cabia nem me pouac la cabia nem, então me pouac se está su contesta, right? I mean, ora ko eta mandar a fome no, a ver se me no pouac é fully anonymous, pero de mi focus group e me sabe ora me casar. Pero vida hari was sobre esta la iana to timane que tópico não bota interessante. Mind you, even creating that list, dat is een tikje moeilijk. Dus aan mij hoop ik op zaken voor top 5 kosten op pamita matter. En toen met de die otro gente kosten, en toen komen we gaan aan de grupitos. Bam para assim. En toen me tava contesta nada, me tocou casar. Mas me tava leyendo, então põe no caminho algo de infraestrutura e transporte, something like that. En toen me tocou botar di que dia worry com infraestrutura e transporte. Até full condição, é por full condição de viajar, mané. Você passa turma ainda, caminha para trabalho, então me tá full mané. Isso que não tá pensando em PC, mané. Não. Pero me momento me tô ganhando com si, então mami mané sabe pabo porta determining factor dentro do voter decision. Ante to comi portanto é main, pero se mita entre par de gente, então gente também bisami algo hope bom about essa aqui, e também contribuir na esse. Consider it. Me falou, wow, mas honestamente, esse para mim não lo budge me mens, pero não bota waku, even though nós dois temos a mesma bubble every day, basically, right? Coisas que eta notice ding su everyday e coisas que a mim tá notice ding me everyday tá sina diferente, que mas bota bisa tem hora bota haya gente tem ponência ou question ou concern, então bota mané se tá passando, se tá problema, oh my gosh, me nota tá sabe que se tá problema, me nota sabe que gente struggle com isso aqui, of course aqui tá touch gente that much. Pero these are all the things que por determinar
king nos takis. It's our everyday life Yeah. factors. Whatever happens, después de dia 6, we have to live with this decision. Yeah. We have to live with lo que te vai Exactly. afterwards. Que man, a mim mesma haya basta fleck di pari hende na kadwa no, bota mucho kritis riba certa hende na. And Yeah. you have to. I'm like, Look, this look. is As my in- future. What are you talking about? Pero as in, ko bota mas kritis riba un grupito kung otro? Ese no, lang ka man? everybody okay. gets the same energy Ah, from me. okay, I don't okay, play okay. those games. Just checking. Yeah, no. I've called you out like, damn, actually, you're a little hard. Like, Anto Kiko. Like, I'm like, it's my money. What are you talking? Yeah. You can't tell me what to do with my money, how to feel about it. But his structured questions sounded like, like on camera, like, whoa, like where did that come Think from? you uncomfortable? Seemed like, Uh-huh. Pasukara walked to that show, like, are you good? Okay, listen, they gotta be ready. I mean, they handle worse things, so what's a little By all black means, boy? by all means. Pero, precisamente kos, no? Ku, mida kere ko, ding nos kultura nos tawak politicians of mandataryo nang mane these very like far Yeah, people. yes. Basta mane hina nang High ku. position, royalty. Sí, Get outta here. mane un kos ko na nota flawed, mane un kos ko basta na noting na mesmo personalities, anto hina nang rondi nang anto agendas, whatever. Nanta hindi. Pero, ato, minota bisando ko nos turting ko ta mane intense ko nang all the time. That's not what I am saying. Pero, mira quiere sí algo ko portata ayuda, gente compreender ko bo porta crítico, tawak na me kung nata reagir na e momento. Pa sobra by all means, mito sindi ko pa ko bota crítico kasi nang ami o tahaya ko hinata at least no on camera, mustra man minsan nang tarabi ron na by kas, pero e momento nang nota man yung kos ko manen lanta para minota bay contestabo mas pa sobra mitahaya ko nang ta prepara pa say tambe como politiko, but suppose you handle heat, right? And if you can't, you don't go into office. Just stay Exactly. out. And you also are not critical on their personal lives. You're critical based off of the Exactly. policies that they're talking about. They're like, no, mi dabay cambia el mandamiento aquí, anto, ilay aki dabay cambia pa no sporting mani unkos. But the only phone that Like, where is that coming from? Yeah, Like, like- give me the whole answer. No, bisa mi Yeah. like, ulo ha, mita contestan to mani. Baki mahasi? Si. No, hello mani. That's the part where we cut him off. We can break this down. But they go speak on those masks like, where's the money gonna come from? How are you gonna build it? Kita mo plan. Okay, kasi kita pero po sa kita yung policy ko talaga ba say. So we just like kind of like break it down that way. Yeah. Iri van jullie tres show tampoco no se me está para lo que está personal attacks dan of course Correcto. o sea no se me está believe sowieso de manera de hace interviews de política que hopi más critical pero ni un de nos fans de manera que política to ahora si por ejemplo en parlamento como todo que insults Oh, to the God. típicos Yeah. dus no se me está aguanta lo que está no filter lo que está face the future foto que king sowieso clean dus preguntan que está 30 meses que un tiki personal attack de no se con filtro Exactly. It's more about the issue, not about whatever you pero preguntan está 30 sí pues no está Sí, bien sí. for sure. There's about them personal. Oh yeah, See? everything. I've learned some things about politicians. Like, wow, serio? Wow. And then moeilijk, right? Sobra ito ba ni, okay, is this gonna change my opinion? Ano ba ito chiquito? Anto nos kita hende. Yep. Anto by all means mitami din nila din ora ko mitahay information ko minno ta kera haya di yung hende ko midi way trabajo ko niya falgasida mito ko mani ami o kera sa. Pasto ito hobi moeilijk momento e babo bisa okay bambak na kung ta trabajan to Como ko. ni unsee it no Yeah. You know, po, I don't think to overshare. I'm like, Sí, ah, anto voral si no sa papiano di man yung value level thing, right? Pasobra si ana man basta basic level di man valor ng mitasinti ko minopoklik ko ba mes. Eta hope moeilijk paso yan si dong barrier pa mi kaba anto rin man. Pero kalog ba ideya ta bong pero It depends on how structured of how intense the situation is. Ita algo ko ta ito valor ko ta kira din dyan como persona bonito ta bay respete in your professional form, then I have to be extremely critical with you. Pero sa ang belief ko, maybe you don't believe in same-sex marriage, pastor, that's your religion, then suave, I don't have an issue with that. Pero sa sa amin ko, but I apply that into Botrabo, then Pero yung problema. now we have an issue. Correcto, So correcto. it really differentiate what Sí. exactly we're talking about. Just pa etri pa algo ko ba bisa ore. I say this to people, imatraong post ki dia ko people have to remember ko politicians they're just regular people, pero the power that they have is because we gave it to them. They are asking us for a job. It's not the other way around. So we don't have to be like, oh, pero paso pari nang respuesta taman no, pero busto me sa research, ano sa hasi information sa pun info.
yo, we have actual real day jobs and we're working like all day. We don't have time to beleza full formato de just a quanto pages of by uma conferência de prensa de 16 horas. What is wrong with you people? E quando não está trajado em linguagem para gente normal, by all means, você de meu trabalho me digo trabalho com pilena. Minha sou na América dus, mas sim você está sorte nexan com lei não está hora trabalhar em cada outro inanang. Mas vai chegar o banto ya choque para sobre me digo vai sim com o sistema está funcionar que não na Aruba, não? Ok, então eu vou assim de meu caso me papi holandês na casa com tata, dus holandês observar como idioma não está necessariamente um barrier. Teora começar ler essa lei, so me também. What is this? Ato abita akman teora mita mana mita artikel an bita mana skupia ko skip me back ding our language. Yeah. Pas sobra anto teora te bisami en te mes bisami. Ja, maar dit is geschreven uit het Nederlands en zo praten mensen niet. Misschien ik wat bita mana, but can you explain to me please? Because I really need to know for work. Awo met in ChatGPT, pero pas aqui Para mim, bisa imaginabo si você não tem support system of whatever. É não tá normal. Ang teoria pa biro bisami. Sabe da discussão que me tem telas no trabalho, sabe? Gente bisa para tá dever passando, bisa Bisa sim, é também dever passar que gota regla não, to que gota lei na meu país. Passou que na mita quis biba, dus mita compreender, pero banta realístico even kiko si a mí por cumplir con mi deber, si abo como aparato gubernamental, o como parlamentario, o como ministro, está ayudando a mí cumplir con mi deber. Exactly. Entonces, si vos no por comprender Kiko comunidad de Aruba, no por, Kiko tanos everyday language, Kiko nos mester para por llegar na essay, then bono po bisami. No, anterior bono po bisami que ta bo deber passar algo si abo no cumpre com tu restap lang pa zor ku ami por cumprir com meu dever ora. Anto essay vida hari tami so ora bota escucho e local ba vista hopi nice ku ba pone assim na ku nosso nando nantra bo. Anto mi ta compreender ku eta tiki porta hopi diferente processo que you would go to de regular job process, pero a nível de power que botini também e a nível de influence também, dus bom este por handle. It's a big deal. Yes. It's the Comida biggest pontrabo deal. e comida questionável e comida pontrabo trobe para sobra e nota e trabalho com amitini of com abotini of com abotini. If you do something big no bueno, it's big no bueno for all of us, right? Anto mita quero que esse também nos tinco hinca den nos cabeça e político não também tinco hinca na cabeça hora gente pensa política da fiz pensei me não gusta of mane pensar que me não adrenta tem política de passado me também toda vez me também tá a política da fiz pero mais e mais grande me beira e me sabe não gosto de ser sobre sabedoria não tá bem necessariamente com idade pero me quero com minha experiência de trabalho também antes me sabia portar em futuro me durante política então agora que me sabia like there's no way I could do that porque me conhece me menos suficiente passar como não quer hinque energia den essay não quero como não tinha hace trabalho pero não hinque energia den essay pero bono por bisame que botar drenta den política então você está upset about que cultura tá bem com ele. You gotta read a bunch of stuff. Anto bom mesa taron do nada gente direito. Anto bom no por ting Juancito com Pepe pa sobra nang campanha pabo hopi leuk ta traha pabo anto. Meanwhile, you have no education, between position. Anto is people overwhelmed. Like, bro, problema com a medinha hoje com politics like because they campaign for you but they don't have position of a contract. Meanwhile, there are people who are way better certified para trabalho and a ruta atrás para vir com baixo favor. But that's exactly why most of them you see now ting man ikaso nandi oh no ting fraude pa sobra you have unqualified people 100%. Doing jobs just pa sobra nabi sa okay mawanto bandera pa mo maplak mo sticker mo auto. What? Okay. Me espero me not get burned for this. Pero let us do it for you. Don't worry. Yeah, we're we'll here. burn the people. Pero basta sa kita kostan ko me digo bisa si ko eta hopi menos ko antes si mi wak mane kung kostan tatakana antes ko kung kostan tatakana wo dor di social media que sei nang eta hopi mas moeilijk para justificar kostan ti ora so gente ta wak di biya mane di como ti gente eta trapabo that doesn't make sense. Yep. So it's better by all means. Pero amount of times comigo sinta de reunião não correndo não anto nanta fazendo um trabalho
right? To whatever extent kung nang ta querer ng porhasi. Anto bota punta na un pergunto ko mita hayla masya logis padinga bubble ko nos ta hinkading. Anto I mean abo kera traha ki denang abo to ta kera bubble aki. Anto e porta ding mirol di fundação, e porta de mirol di trabalho, whatever. Anto kung nanta later og bira wak mi mane, Yeah. Anto rin bisa Jesus hena agi trahe documento nang ko e ministra di firma. Anto nani pensa ribe saki, anto mita comprende como não se pode estar turcos, pero si baiega kinang, anto awo ki botik bai fura ite sei, mita to verwacht dibo politico ko abo sa turcos, pero mita espero ko ding full team, ba cover tour area si. Anto ko ding full team, ba give it at least some thoughts. Ku bomester por cover tour party, anto ku 2 half brains por tata by at least create 1 brain. Basta pa sobra assim na decisão anto warto ku ting direct impact on people's lives, anto boto gewoon mane. Like, why are you here? Like, you shouldn't be here. Exactly. This is what we're voting. This is why you can't have people who bisa mi dabei vota pa persona que fe coloque. No. What are you doing? Mas ko tem screening pa like ministers, we can't do screening pa like, okay, if you're Can't gonna, rant. like put the ambtenaar, whatever, like, if you're gonna have some impact, or you're gonna write something that has impact on Aruba, before you even get into that room, we need to screen you first. What have you done? What have you studied? Even por that one estudia algo específico, pero built a very successful business in companies. Correcto. Then, once you do that, okay, cool. Now you can step in this room and let's have a conversation. But Other than that, No, pero stay away. boting banda, banda e boting outro banda correndo também. Okay, no, a mim cita outro, como político forever, ando me também 13, a mim sa just hene foi Holanda, que nunca ia me Aruba. Anto e just hene nem foi Holanda, também decidi que eu também passar para pueblo aqui. And just topa, back we have to deal with the consequences. Nunca na papi ko yung hene kinang, no, di yung idea kung kosa funciona kinang, so anta man no, Aruba, party reino has to work, what, right? Kung kuda, no sa, tuma, sakita mi documento, bye. Pero my thing on that, kung ta possible ku these jobs are changing per minister. That makes no sense. These should be everywhere else that you go. You apply for a job, and based off of your credentials, you get the job and you do the job. Are you talking about like ambtenaars and stuff? No, ambtenaar sa Like, keda, pero mane advisors lang. That's- Kung that's- ko that's- trating ko that's- college, bang po na assim. That's what I meant. That's what I meant. You Kung should se be- un partido perde, e persone che hanno chance per su trabalho, e partito novo trece su gruppo. Sì. So basically, what you need then is have a team in Kokolishi, for example, who always stays no matter if That's government your changes. job. You're supposed to just Sa- be here Agreed. and do it professionally and get it over and done with. And it's your job to update the next politician. Okay, here's where we are right now. Where do you want to take this? But it's way easier to do that because now it's instead of you having to inform a whole new team, you're just a new minister. We're like, okay, well, this is how we do things here. So so this is the process. Sa may tingin opinion over this dami. Feel free to share. And Basta wak. they brought it out of me. Yeah, Sì. E mi noto Blame us. tirando yung hanebagi bus. Promego mi sigi mi karabisa ko ding mi kasi siya ayan na matrabaho hobi bong, matrabaho hobi oportunidade, hobi contento. Mas studi hobi duro tayo pa mitaw na mita. Disclaimer. Don't come at me, please. Mas studi hobi duro pa mitaw na mita. Gain hobi experience tami ront. Basta mita zor pa mi stay in touch. Pero mita agree ko bolo que tem core team ko sempre tem para mim é importante sim, of course, o governo não tá cambia ko botin hena não tigi rondibo ko tá compreender bo vision também, não para sobre é processo de sim tá go both ways, não se a minha ahorita bem como governante novo e meeting this group of people ko tá trabalhando em nanan também vai tomar a mi tempo para não get on board com mi vision etc. E sabotage tá happen é tá uma realidade é tá happen para sobre o ministro tá bem tá em sua carteira lista de departamento ng kaibaw din ang departamento ng tahon basta forma ng kultura kung ang tahin kading outro e meeting ko bismo contento com trabalhar ding departamento onde ku nos tarefa ng tasina duidelijk ku no matter quem bini nos por sige funcionar, right? Pero pati outro departamento ng ku fe ora ku na existir na lei ng tamani amin sa 30 anos bio whatever nang ta hopi reliant riba whomever sintinana. Pero também reliant riba a willingness din ng jefe pa play ball basically ku whomever bira su jefe e ora anto sei também tini so porting governante nang ku ta full mane hobi boa ideia anto ku nanta bing anto ta klapa mane go anto pati jefe departamento anto gewoon mane no
But then that's been the norm for so long. Yes. Man, you can't expect hope different No. dinang. Pero No. if you have a group of creative people who You can actually hold people apply accountable. for these Sí. things, it's a different scenario. Como jefe, botinho vooruit, right? Como jefe, botinho vooruit com o departamento seu rol, pero também parte do trabalho tá e visão e então esse também de coisa, não? E não me querer turnar na rua saco, para quitar renda foi trabalho do governo, tá mais dificilmente, para aí passar na introduzir coisa que é uma prestação management, anyways, hobby bom, passar assim não pode querer check renda, right? Pero a realidade tá ainda é nota rolling out, mas coisa como né, hey, 3 strikes you're out kind of things, é um processo largo, pero esse também coisa que ora que e político lang tapape, me querer ter importante para gente escutar também, então ora tá bisa sibs, nós tá vai assim, nós tá vai que comida, nós vai que tá bom para puntra nan também, papape ko gente nan ko tingo fora ite coisa que sei por não handle right não tá equipar para hacer isso aqui porque dia nem agora quem vamos escutar uma informação at this point pero me dá escutar algo over the tax reform então um tópico hobby popular não da espécie academicamente me não tem envolvido com o departamento e etc pero mas escuta uma gente que nós mesmos consciente que também toma tempo não só botinho vai revamp com o funcionamento é não também ok Miami tá bem então tá bem não me digo tinha jefe on board e digo vai trabalhar não para interno para com não vai switch e process que sei não então me bisa ok la zona mas but give it some thought que não tá diz a me quer então me vai fazer pero que vou compreender que impacto vai ter e voor uit e trabalho que renda que vai fazer que ora tem um departamento de 100 plus hand it's gonna take some time but vai treinar renda tu gente que get on board então que eu passa taco for the longest time então hoje tenho que vou vai back and play videos também Hina gustasse promessa não, mas grande mesmo. Então roupa bonita, então na nota explica que impacto esse vai ter, então que com um realistic timeline, que com vai tá, você impacto riba those people's jobs, então are they capable? Para sobra bo porque a mim não sa mane len ko tata ding mi programa abisa bo porque desni riba yama nota, pero si bo no tinha hena nang ko potra desni riba yama nota, then nota by ting desni riba yama nota, right? Why are you bringing that up? Exactly. Anturi no papiame di desni na yama nota, mane mi no kasa, no bisami algo ko no por, bosa? Pero yes, I feel a lot of frustration coming on this. I'm like, it happens so much. Right? It Just does. One wants to say something. Yeah, funny. Body language. Vamos a scroll com minha mano. Algo que me quer é ata. Mas have a conversation anterior com gente que tá follow tanto foto para quem, mas no show não, então se que tá papi de DMs não, passou me outra cara tem qual episode, e tá de foto para quem, com nosso papi com politician de able, hisa minimum loan of no. Agora ela começa papi de tudo consequências que também sutras, agora é persona que depois de episode message me back, também I didn't even know que também que effect aqui, você, dus por exemplo, que também sei, ok, porque vai subir tur minimum loan, sure, pero agora tur durante todo o trabalho, tem que subir na preço uiteindelijk por conversei, preço subir back para tur gente, dus me te quero hopen que tá bezig te volgen hoor aqui, door com politics na Aruba, not um topic interessante para volgen 4 anos. Não, é sensacionalismo tá leuk. Ora na grita outro, na zoai coisas, é tá leuk. A parte sobre não tá follow, dus kita passa para gewoon unplugged full de política, para 3 anos, 4 anos se governo cai, então de repente para uma eleição 8 shows te sali porque con o actor, então era gewoon bota como se pensa ne promessa isso, ok, hisa minimum loan importante, tudo outro caminho, pero tiki gente tá como se pensa e tudo revolgena se vou por base cambio. Ou seja, também que ora porque esse caminho aqui, botam quando jenga, porque já saca piece, pero fule torna bio para 5 bosa. Então tá algo que me de querer dus se botar moro seja, então o que episodes então boa diferente, não? Pues algo por exemplo que nós tá assim easily a mim tem grupo chat aqui de about 30 participants or more, que tá também de Face the Future. Se não se político viniendo arriba Face the Future, com a sala arriba foto para quem, a sala arriba no filtro capa, me tá com manda link, me tá ei, você tudo aqui episode, se tem algo que você sente, você pode seguir riba je, mas Samil Sharkk não seguir riba je, of nós seguir riba je tem show, então ela passa capa, tem show nada bem, menino, tem episódio de no filter, mas escuta sei para viajar, mas tá é bom, mas é bom, sim, para Kiko, para sobra Berat, tem momento e tem show, portanto, não tem 1 minuto, 3 minutos para contestar algo, whatever, pero nós temos benefit que vou follow up para outro platform. Então nós temos medo de ser, não? Porque na rua também nós temos tendência que nós vamos, oh my god, outra gente do programa, yeah, tem bolso caso, bolso tá, we all work together. Yeah, at some level we all help each other. Yeah, so it works, pero hello, bumaka si say.
Basta que me ben? low. Mane king tabi ko buno por, mane you said that already, pag não repetir na trobe. Enfoque mesmo, usa particles na no filter mesmo of the table X. Na tamane, no, pero wag na bisa. A famous one, Shomara bisa ko. Everybody's using it now. Everybody's using it. Pero a homem de pergunta deve ser, você tá sente uma diferença de com nanta 13 promessa na delante a o, desse ano aqui comparar com 3 anos passado, você sente que tem shift of ainda você sente que portanto nanta maneira lojas, of ainda não kuta inhoudelijk ainda, você sente que tem shift in how we talk about things? No, I mean half and half. I mean, sinti the big promises na ainda te kita kay. Okay. That's politics too, no? Pero pero miusa no kumiro bisabo Carolina awoting way less big promises nang of promesa nang ku bota sinda question na biya comparar ku election pasa ne ribe show mes a mí no estoy viendo que dive in the comment section pero tige biya nang kumita scan si eta kon turende bisando like is this even really possible basta pa sa tour no pero hopi kandidato nang di barata bin como super ambitious ideas nang kunanta pitch então mino sabe se abra hopi dinanta zona no algum dinanta zona ku di bara eta baita even feasible. Algo com mi mesa a seguir question ta en 3 diferentes episodes. Die son como está haciendo. El candidato bingo su point of view di nos vai reallocate el budget aqui. Die toere placa que também está bij de enseñanza ora aqui que recommended 6% de national GDP eta na 4 dus nos para allocate fundo na aqui. Outro político também está not nos pagar fundo aqui investir aqui na então mi mesa punta pero okay. Ora forma governo se un coalition da tour rende tinha diferente ideia que de allocate budget pero de berar não é suficiente e ora de berar vota by na algo que depois turns out não passa toch dus portanto não make um false promise pero não cumpre and that's okay too me quer dizer também como votador nos me hinca de nos mente que não tá cria não visão não programa não team ku pensamento ku nanta vai ter full control, right? Maioria partido não nota vai campanha coalição. Nanta consciente hoje em dia que essa possibilidades, nanta tem que ser na cabeça. After Kera, it's going to be a coalition again. Yeah, me também quer. Não, me também quer, pero bota traha bo programa, obviously, bo nota vai pundra Partido Ros, que você escreve na saúde, bota quer assim, não trabalho de mim. Anto me vai pôr tipo de economia para se nos vira friends work no bota vai bota momento ideia não que sei não você sei pero nós está consciente que nós não podemos estar accountable 100% é impossível mas vai focus ori riba que o líder ang tabisa por exemplo que também é main thing que tá driving não para sobra chances are que é main thing que tá driving não tá é coisa que if anything não tá vai por logra sempre digo focus para ele 2 top things não passo that is what they are going to fight tooth and nail for right é da pero 2 que também there are different ways to getting to Rome anto sei lá meto coisa nós precisamos estar okay ku how they got there too passo para se realocar budget que sei não porta me tá okay ku kita budget me não sabe de papel coloco não de infraestrutura e transporte anto hinke de educação sim a mim bueno digo de punto dos viaja do it mas a mim isso aqui é problema na infraestrutura e transporte tá porque kita não hinke na educação right porta me casata pensando a mim não tô contente com a decisão e of me não tô contente com a decisão e a mim cita e não só kita placa right tudo esse tempo eu estou consciente de gelo que eta entrou pero também com bota pensa que a gente tá vai chegar na gelo que quando anda bisa que não tá pensa ter caminho para chegar na gelo e que já deu coalição para vai make but I feel like low key I might get some hate for this no, but this is why I feel like toch wel coalition tá bom because it not about behind one decision maker mas could just be well yeah this is what it's gonna be I made the decision and yeah everybody just has to sign off on it versus now it's a group of people to be saying well say not a mi vision nós não vai saber que tem tanto tempo nos haya kiko arubakian and how we're gonna get to something so now it's like if y'all gonna debate this is what I like debate but come to a resolution because everybody serves one purpose. Kimen finally nos bahaya everybody coming together para su tour carteira Mr. Bing junto anto bisa hey bosa kiko mi problema ta adicto na ambulante. Mi problema ta mucha na school. Mi problema okay well nos tour tinko sinta na mesa. Okay well
bosa panos but solve this problem. Maybe ko yung ticket di mi budget, pone kideng, abo ko yung ticket di bo budget, hinka kideng. Now we have one problem solved. All right. Ideally. Next one. Okay, kita sa mil sa problema na. Okay, well, sakita mi cartera mi ke bringa pa this and this and this. All right. Well, okay. Who all do you need to come to the table? Okay, Mr. Ere. Enseñanza, salubridad, I need y'all to come. Okay, now let's create from our budget. Let's take a little bit, and form these type of things. That's how I see it. It's supposed to go. This be the I think un koalisyon ta one of the best. I think Mauro wants to say something. Go ahead. Para mag-catch the agni. When you go back up like. Sorry. I won't get about the language. Algo ko mi kira add. Ito gewoon een tip to the viewers na, pero ito man yung revelation tami pa nos. Ami ta kung papiando pa po, so disagree si algo. I disagree. Lagi pa Puta ay hopihin na lang kuta bini revision nang kuta super bon politiko, dus nanta hopi bon de blende ng mes. Nanto papia, anto then bota haya outro hende nang kuporta ora bota de un interview un tiki mas personal. Of ora bo conversar ko ng pre-interview and the post-interview. Poto man boa ideia nanta assina bom, pero não sa comunique mas bom que outro nanta sei da hopi yame. Pues ting pare candidato na assina. Pero di como no ves ese Europa delante de cámara, entonces es algo que voral si vos estás mirando en el longer format interviews and of content que entran to by más in depth que político, ¿no? Por ejemplo, son de vos por keep an eye out personas que también tienen un tiki menos hype nan atrás, pues de verán nanta 13 cosas delante que está super bueno, un gente así na plugged in de coalition también para hacer versión lo que grande. I agree. I mean, I'm not, again, very neutral and everything, but we handle what basically not the hope he hypes to us, but I really like the way he talks. Is Carlos. Yeah. Carlos Gaimo. Just como politician. Like, his general knowledge on stuff and how neutral he is on certain things. He's like, yeah, wow, I'm on this party, but I work with this one and I work with this one, and I think like if they come together and if this happens, then it's like, oh wow, okay, yeah. He takes a step back and sees the whole thing, and I like his view of great politicians keep coming and going, but if we don't change the system inside of it, nothing is going to change. So is it algo que por ejemplo a Carlos tuviera no filter of the video face the future? Sí. So at the video, like I don't know who this guy is. I don't care. He's not the most popular. He's not. But I encourage everybody just go check him out. E ita un ko atrás din aparato também, não? Dus Sim, we querer sei também tá, yes, ita although ita para pensa riba como lo quer constante, ita consciente que stop nan começa bem para por. And he's done the research. He tra from stop a plan também was website as in if we change it like this, like he. Let me your opinion about this. But the kid missing dos election, only para ministro, uma parlamentario. Do we have enough time? No, we don't. Oh. No, we don't. Laat ik minuto. On the next episode, no, we don't. Maybe we need to do a follow-up on this. No, pero mita quiere ko aruba hobby chiquito para nós ter assim na hobby parties, dus mita um problema com esse. I agree. Same. Desse fragmentation que tá passando. Make it harder to get in. Like 500 votes. I mean, sino partido like, how did you get it? Like, make it 1,000 signature, for example. Make it hard. Sí. Dus meeting different feelings about essay nang. Pero sí, no sé si es suficiente. Thank goodness. Hour, that's crazy. Well, guess what? Will they follow up? Will they meet about the show? Yeah. Look, let's. Now that we have you here, unfiltered, like go crazy. Oh my gosh. Monday morning goes to work, you're fired. What? Yeah, mitong entrepeneur. Not that easy. Oh God. Pero dank je voor being conversar rato comigo. No, thanks for the invitation. It was fun. Todo leuk. Sabe de ponto torrean aqui. Is there anything que você quer para que ding people's nogging? Prometo não será episode aqui. So yes, feel the same way. Just go and watch as many. Pick your shows you want to follow because every show is different. No filter tem vibe, face to face tem vibe, but tem vibe. So, but de uma maneira Carlos riba no filter full diferente com face to future, full diferente com voto para quem. The message is kind of the same, but it comes off a little bit different. So, pick the people you really want to follow and like know more about, and just by walking out, but 2 or 3 different across the platforms, yeah. And then you can really like, okay, I understand what this person, imita align with this person. So that's my take.
For me, I would say it's just be critical. I'm Same. sorry, I'm always just stand on that. Go ham, ask all the questions that you need to. And if y'all see us posting and saying like, hey, if you see a politician, you want to ask them something, Send us your questions. Yeah. Don't Yes. wait until the episode is already aired and they're like, oh, y'all should have asked this. Well, we Too don't work late. in these Where were you? fields. We- Like, we we don't know posted- it like that. So We post it all the time. Like we have Shomara coming up. I'm gonna post it tomorrow. Send in your questions Yeah. tomorrow. Like, and it's up for 24 hours. yeah. Aparte bisa lo que na quero bisa, please follow Voto para Quem no filter no Face the Future também para informar por mesa vota. Trabajando de Voto para Quem, my experience que está para trás com persona que non-voter. Então, a mim sim quero touch base então será que tip de not making a decision is still a decision. Mas é que se não informar por mesa então quem quer para representar, quem quer para purba fazer o melhor, e voto toch também na outro partido, Yep. Dus at the end se quis para não votar, it's a choice that you didn't have a say in it. You still voted, basically. You still voted without like, I'm gonna vote. Ma, it went somewhere up there, one of the two big parties. Yes. It's a choice. It's a choice no It matter is. what. See. Thank you so much. Well, thank you for having us. Yes. Dat is hopelijk leuk. We have this conversation. I do want to say, total to jingle, that was so nice. Alsjeblieft? Total to jingle. Gain, sorry, gain. No, Is it gain? todo. Sí. At least a bunch of logos go like, which one was it? Esta echt in mijn best, dus ons haast je commercial daarmee, aan mijn kassa, zo. Bro, Ik ben een pida die commercial, dat gewoon niet in mijn best. First 5 minutes of the show. The first 5 minutes of the show, we were like, nice jingle, guys. Shout out. All right, guys. All right, thank you. May grabe sa thank you na sunong ko tune in. Sibo at tune in towards the end of words. You can watch it back in a little bit. Riba Facebook, YouTube di Cool FM, YouTube di Sincere Carolina. Vapos ko check back. Riba chamar. Riba favorite platform, podcasting platform. Manera Apple Podcast, Spotify, whichever it is. Abe minha papi ko 3 anos ko tá fazendo ami tá um bom trabalho ding dando nos a oportunidade para sim conhecer político e what they're thinking. So, me espero que den último episódio ng aqui bo sentibo tiki interessado em nos política para follow pasagi o tá passando riba nos isla anto pa eso nang ko não está seguro se não vai votar ainda. Of não, me encorajava, do the work that you need to do para estar seguro de voto e please vota. All right, thank you to my awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I want to talk about today. I talked about why talking about politics is important. So thank you to Gain, La Roche-Posay, and the Total. I appreciate you so much. We'll see you again next week. Make better choices. Bye. I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m.